Wokovu, salvation si dini. is not a religion. Wokovu ni mahali ambapo roho ya mwanadamu inakutana na Mungu. Salvation is a place where the soul of man meets God. Inageuzwa. Is transformed. Inaanza kwenda sawa sawa na Mungu anavyotaka. It begins to align with the will of God. Usije ukafikiri wokovu, don't think salvation ni dini mpya. Is a new religion. Wokovu si dini mpya. Salvation is not a new religion. Na ndio maana mtu akutana na wokovu kuna maeneo matatu yanabadilika haraka. That's why when someone encounters salvation, there are three areas that haraka is changed. Akili yake inabadilika. Quickly the mind changes. Akili ikiwa takatifu na tabia zako zote zinakuwa takatifu. When the mind is holy, all your character becomes holy. Uchafu wote unaanzia kwa kichwani. All the impurities begin from the head. Na ndio maana ni watu wachache sana wanagundua namna ya kutakasa akili zao. That's why very few know how to sanctify. Kwani Biblia inasema nini? What the Bible says. Kama walivyokataa kuwa na Mungu, and they refuse to have God katika fikra zao, in their mind, ndivyo Mungu alivyowaacha in the same way God left wafuate akili zao wenyewe, to follow their own mind, zisizo na matokeo. That has got no wokovu ukiingia kwa mtu, when salvation enters in somebody, akili yake inabadilika. The mind is transformed. Kama alikuwa anakariri namba za michepuko, if he used to carry the numbers of the concubines, sasa anaanza kukariri maandiko na mafunuo. Now he begins to cram the scriptures and the revelations. Kama alikuwa anakariri nyimbo za dunia, if someone used to cram the songs of the world, sasa anaanza kukariri nyimbo za mbinguni na malaika wake. Now he begins to cram songs of heaven and his angels. Akili inabadilika. The mind changes. Ili ujue umeokoka, angalia mara nyingi wewe unawaza nini sana. That's number 1. Hilo jambo la kwanza. Number 2. Jambo la pili. Salvation must change your heart. Wokovu lazima ubadilishe moyo wako. Huwezi kuwa na moyo wa jiwe. You can't have a stone heart. Yaani mtu akiokoka, when someone is born again, ndio maana zamani walikuwa wanaonekana ni watu wanaolialia ovyo. In the old they were considered people who cry all the time. Kwa nini? Mioyo imelainika. Because their hearts were softened. Niliwahi waambia hapa siku moja. I once told you one day. Kama mwaka 2003 2004. It's like 2003 or 4. Kanisani mimi nilipokuwa tunaabudu nikiwa mtoto kabisa. In the church where we were worshiping, I was a child. Nilikuwa naona watu wanaabudu wanalia na machozi. I saw people worshiping crying in tears. Nilikuwa naona watu, I used to see people wanampenda Mungu. I used to see people who loved God. Kugundua jinsi dunia inavyoendelea kwenda. And I came to discover the more continue, the love towards God goes down. Biblia inasema nyakati za mwisho watu watakuwa wenye kupenda dunia. The Bible says that the last days people will be lovers of the world. Na kuombea Mungu, najiombea na mimi ili wimbi lisikufikie kwa jina la Yesu. Amen. Ukitaka kujua mahali Mungu yupo, if you want to know where God is, angalia maabudu yao. See how they worship. Namna watu wanajiachia kwa Mungu. The way people give themselves away to God. Angalia namna watu wanajishusha kwa Mungu. See how people humble themselves before God. Ya nini kutiana moyo? Why should we encourage each other? Na kulishana upepo. And feeding each other wind. Nyakati za hatari kama hizi. Such perilous times. Biblia inasema, the Bible says, ole wenu manabii, oh, the prophets, mwambia watu wangu amani amani. Oh, tell my people shalom shalom. Wakati mimi sikuwatuma. Well, I've not sent you. Wala sikuambia. And I've never instructed you. Ya nini kutiana moyo? Why should we encourage each other? Nyakati kama hizi. The times like this. Unyakuo ni wakati wote. Raptures ya any time. nini kutiana moyo? Why should we encourage each other? Watu wa Mungu nataka niwahakikishie. Brethren, I want to assure you. Mimi sijui siku wala saa. I don't know day or time. Na uhakika. But I'm assured. Muda wowote. Anytime. Saa yoyote. Any time. Kitaitika. It's going to happen. Kama unabisha, if you endelea kubisha. You don't believe, continue. Na hizi habari, and these si za uongo, is not lie. Hizi habari, this news, ni kweli na amina. Are true and amen. The day, siku nisiyodhani, the day I don't expect, siku ambayo hatujatarajia. Watoto wa Mungu, kuna watu ndio watakuwa wanawasha gari kwenda kazini. Kuna mtu ndio atakuwa anavalisha mtu pete. Some will be putting a ring siku hiyo, that day. Kuna mtu ndio atakuwa analipa malipo ya shamba alilonunua. Some will be paying for the plot. Siku hiyo, that day. Ndio itakuwa kuna mtu anamwandikisha mtoto wake chuo siku hiyo. It shall be the day someone sends their son to in university. Na kufumba na suddenly, in the blink of an eye. Utanitafuta Daniel. You will seek for Daniel. Utanipata kama alikuwa muhuni kama wewe. You will find me only if I become a hooligan like you. Utakuja kanisani hapa kila kitu utakikuta. You will come to church here, you will find everything. Lakini kuna watu utawaona. But some people hautawaona tena. You will not see certain people. Baada ya hapo, after that, you will suffer. I'm telling you. Mimi nimeona zaidi ya mara 9 na kila mara zote nilipokuwa natoka kwenye yale maono nilikuwa namwambia Mungu asante, ni maono. I've seen more than 9 times
And every time I got out of the vision, I say, thank you God. Na mara zote nilikuwa naona kanisa na watu ambao sijawategemea wakiachwa. And all the times I see the church and people never expected. Mara 8 nzima nilikuwa naona hata mimi mwenyewe naachwa. 8 times I saw even myself was left. And I was crying. Nilikuwa nikilia. I say, God, nasema Mungu, naachwaje watu wameondoka? How am I disqualified? Mara ya mwisho naona naondoka. The last time I saw myself being lifted up. Nikiangalia chini nasema mbona watu wengi hivi? Yule naye yule. As I looked down and I see many people. Nilishangaa moja kati ya ufunuo wa unyakuo nilikuwa naona watu ambao sikuwategemea wanaondoka. One of the revelation I was surprised to see people. Wengine nilikuwa najua kabisa mbona wale ni makahaba. Mbona yule nilikuwa namjua. Mbona yule nilikuwa naona anaondoka. Some of them I saw they were prostitutes. I knew that one. Maandiko yanasema watoza ushuru. And the Bible says, na makahaba tax collectors watawatangulia. Unajua ukija kanisani unajitia moyo kwa sababu kwenye hicho kiti cha kanisa. You come to church in kuna watu hawajaja kanisani lakini wanamuhofu na kumtetemeka Mungu. Are not in the church but they siku wakipata nafasi ya siku moja wakija wakalia hapa wameoshwa moja kwa moja, tofauti na wao waliozoea madhabahu ya Mungu na cheo ulichonacho kanisani. Siku inakuja, the day is coming. Ole wangu mimi kama nitakuwa sijaandaliwa. Oh me if I will not be prepared. Na kuhakikishia the day is coming. Siku yaja. Mambo yote yatakuwa peupe. All things will be in the open. Biblia inasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu. The Bible says as it was in the Noah's day. Mmoja atatwaliwa. One will be taken. Mmoja ataachwa. One will be left. Mmoja atatwaliwa. One will be taken. Mmoja ataachwa. One will be left. Mume na mke watakuwa wamelala kitanda kimoja. Husband and wife will be sleeping in the bed. One will be taken. Mmoja ataachwa. One will be left. Familia itakuwa imekaa mezani. A family will be sitting inakula chakula. The dining table. Mmoja atatwaliwa. One will be taken. Mmoja ataachwa. One will be left. I assure you. Na kuhakikishia. Hiki ninachokuambia. What I'm telling you kitatokea. Will come to pass. Kilio utakacholia. The cry you are going to have. Wakati kanisa limeondoka. When the church has left. Kilie leo. Cry it today. They cry, you will cry. When the saints have gone, cry it now. When the saints are still alive, they shout, you will shout. When the saints have gone, shout it now. When the saints are still alive, they cry, you will cry. Anaweza katokea hata sasa. Ole wangu niwe sijajiandaa. You can come even now, or for me, if I'm not prepared. Cry it now. Kuna mtu akaniambia siku moja, evangelist, tangu zamani watu walikuwa wanahubiri unyakuo. Mimi nikamwambia mimi na uhakika hizo mambo ya zamani. Hii na uhakika anytime. Hii na uhakika. This one he said, this time I'm assured. Hii na uhakika. This one I am assured. Tuendelee kujenga makanisa, hatujaambiwa tuache. Tuendelee kufanya kazi kwa bidii, tuendelee kufanya kila tunachokifanya, lakini tuwe kama watu ambao tuko safarini. Let's continue to tuwe work. Kama watu ambao tunajiandaa kumlaki Bwana. Let's be like ninasikitika sana. Anasema kutakuwa ni sawa na wanawali watano wenye hekima na watano wapumbavu. Wale wenye hekima taa zao zilikuwa na mafuta mpaka mwisho. Wale wapumbavu walikuwa na mafuta machache. Ili tafsiri ya kanisa ambalo litachoka njiani, kanisa ambalo litakuwa halijajiandaa bado, kanisa ambalo litakuwa halijakaa tayari bado. Mafuta ya wengi yameshatindika. The oil of many has been dried. Wenye hekima ni wachache. The wise na mbaya zaidi hata mafuta walionao hayawatoshi wao. Even the oil they have is not sufficient for them. You will cry. When the saints have gone, cry it now. When the saints are still around. Mafuta ulionayo, your oil, yanakufikisha wapi? Where will it take you to? Yanafaa kugaia mtu? Is not that sufficient? Kwa nini kanisa lishuhudii watu tena? Why can the church witness again? Kwa nini hakuna ushuhudiaji? Kwa nini watu mafuta hayatoshi? Hata walionayo, the oil is not sufficient. Even those who have is not sufficient for themselves. Mbaya, and worse, bwana harusi yuko tayari kuingia. The groom is already to come in. They cry, you will cry. When the saint has gone, cry it now. When the saints are still alive. Utajisikiaje ule mtoto wako wa kwanza unamwacha anaingia kwenye moto? Utajisikia namna gani? Utajisikiaje ule mume uliyefunga naye ndoa unamwacha anaingia kwenye moto? What will you feel? After rapture there will be no more mercy.
mke wako unamwacha nyuma. Hii safari haina ni rafiki yangu wa karibu, acha nimchukue tu niondoke naye. No. Hii safari haina ni mtoto wangu, acha niende naye, Mungu muhurumie tu. Hamna. Baada ya hapo hakuna tena kujiita mchungaji. Uchungaji umeishia hapo. Baada ya hapo hakuna kujiita tena nabii. You can never even introduce yourself. Titles will be the end. It will be no title again. No title, no apostle, no evangelist, no pastor, no a member of the church, no a Pentecostal, no a Lutheran man, no a Catholic man. After that, there is no any title again. After that, there is no crusade again. Hakuna mikutano ya injili tena. Hakuna kuchangia kanisa, hakuna kuchangia mikutano, hakuna kupeleka watu mahali popote. No, it's a time for God to judge. Nataka tutumie nafasi hii leo kurenew maisha yetu ya wokovu tena. Let us renew our salvation. Let us renew our salvation. If you can kneel down, if you can raise up your hands, kama unaweza kusimama, mwambie Bwana, leo na renew maisha yangu ya wokovu. Naomba Bwana unisafishe kabisa, unitakase tena upya, unitakabali tena upya. I renew my life of salvation. I know I was a sinner, I was a fornicator. Nilikuwa natenda dhambi kwa siri, nilikuwa nafanya hivi, lakini Bwana leo narudi kwako. Leo narudi kwako. Leo narudi kwako. Nioshe kwa damu yako. Can somebody pray in the name of Jesus? Sijaharibika kiasi cha kwamba sikumbuki kwamba kuna mwisho. Ninasogea kwako Bwana. Ninaomba Mungu wangu usiniache mimi mhubiri wa injili. Paulo alisema nisiwe mtu wa kuhubiria wengine wakati mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Inawezekana kabisa nikakusanya mamia na maelfu ya watu hawa, lakini siku ikafika ukaniacha. Naomba unisamehe, naomba unitakase, naomba unioshe kwa damu yako, naomba unitakabali, naomba unipokee tena upya, naomba unihurumie mimi. Futa makosa yangu na dhambi zangu, futa uovu wangu, usitiri dhambi zangu Bwana, katika jina la Yesu. Bwana unitakase. Bwana ninashuka kwako. Bwana ninanyenyekea. Bwana ninakujia. Bwana, kama unaweza kupaza sauti yako mwambie Yesu.